Hay una frase que todavía me despierta a medianoche, dicha por una viejita a la que yo le regalaba monedas afuera del metro. No vayas a dormir a tu casa esta noche, mija. Donde si, menos ají. Si esa mañana yo hubiera hecho lo que hacemos casi todos, sonra por compromiso y seguir caminando, hoy nadie estaría escuchando esta historia, porque yo no estaría viva para contarla. Me llamo Marisol Quintana y tenía 41 años cuando pasó todo esto. Acababa de divorciarme después de 13 años de matrimonio. No fue un divorcio de gritos ni de pleitos rotos, fue de esos silenciosos, donde un día te das cuenta de que llevas años cenando frente a un extraño. Me quedé con un departamento rentado en la colonia Narvard, en la Ciudad de México, 2 maletas de ropa, y una rutina que yo misma me inventé para no volver loca, despertarme a las 6, regarme la madre del balcón, y camino las 4 cuadras hasta el metro Etiopía para irme a trabajar. En esa caminata la conocía ella. Dona Cuca. Estaba siempre en el mismo lugar, junto al puesto de periódicos, sentada sobre una cobija doblada en 4, con un sudor guindalino de bolitas y un gorro tallido que alguna alma caritativa le habría regalado hace años. No pedía a gritos. No perseguía a nadie. Nada más ponía un vasito de plástico en front y miraba pasar a la gente con unos ojos gris, clarísimos, que no encajaban con todo lo demás. La ciudad tiene esa manera cruel de volver invisibles a los viejitos de la calle. Yo lo sé porque, la verdad, en ese tiempo yo también me sentía un poquito invisible. Empecé con monedas. Luego con un café de la máquina y un bolillo. Luego con tamales los viernes, porque una vez me dijo que los de rajas lo recordaban a su mamá. Así, sin darme cuenta, Dona Cuca se volvió parte de mi mañana, igual que el olor a pan de la panadería de la esquina. Buenos días, Dona Cuca, lo decía yo, agacándome de jar las monedas. Dios te lo pague, querida, me contestaba siempre, aunque de guerra no tengo nada. Trabajaba yo en un despacho contable en la colonia del Valle. Fergoso y asociados, se llamaba. Éramos 9 personas contando a la recepcionista. Yo lavaba auditorias internas de los clientes grandes, revisaba facturas, conciliaba cuentas, perseguía centavos perdidos. Un trabajo gris, dirán ustedes. A mí me gustaba. Los números no te engañan, no te dan de caer, no te piden el divorcio. Los números siempre cuadran, hasta que un día no cuadran. Fue un martes de octubre. La visna fina, de esa que no moja pero empapa. Llega el metro y Dona Cuca no estaba sentada como siempre. Estaba parada, agarrada del barandal, buscándome con la mirada entre la gente. En cuanto me vio, se me vino encima con una agilidad que yo no la conocía y me agarró de la muñeca. Fuerte. Con las 2 manos. No vayas a dormir a tu casa esta noche, me dijo. Yo miré, lo confieso. Una risita nerviosa, de esas que le salen a uno cuando no sabe qué hacer. ¿Cómo cree, Dona Cuca? ¿Y eso por qué? Pero ella no se rió. Lu temblaba la barbilla y tenía los ojos linos de un nido limpio, sin nada de locura. Yo he visto gente confundida en la calle, gente que habla sola, gente que ya anda en otro mundo. Esto era otra cosa. Esto era una mujer en sus 5 sentidos, muerta de miedo por mí. Donde sí, mija. Con una amiga, en un hotel, en una banca si hace falta. Pero a tu casa no. Y mañana tempranito vienes aquí conmigo, que te tengo que enseñar una cosa. Dona Cuca, ¿alguien le hizo algo? ¿Qué que le me? Prometémelo, me aprieto más fuerte. Por tu madre, prometémelo. Llegó el metro. La gente nos empujó, el de los periódicos gritó algo de la final de la liga,
y el momento ese rompió como ese rompen las cosas en esta ciudad, acodazos. Lu prometí que si nada más por zafarme, me subí al vagón, y me fui todo el camino con la marca de sus dedos en la muñeca y un frío raro en el estómago. Ese día en la oficina todo estuvo torcido. No sé explicarlo mejor. Para empezar, tres carpetas que yo había terminado la semana anterior ya no estaban en el servidor. Tres, exactamente las tres donde yo había anotado observations porque los depósitos de un cliente no me checaban, entraban cantidades fuertes de impresas que yo no encontraba por ningún lado, y salían el mismo día hecas pedicitos hacia 20 cuentas distintas. Lu pregunta chela, la de sistemas, y ese puso pálido y me dijo que seguro fue el respaldo automático, que no me preocupara. Chela nunca en su vida me había contestado sin verme los ojos. Luego estaba Braulio, el de seguridad. Un hombre grandote, calado, que llevaba como 8 meses en el edificio. Ese día me lo encontré 3 veces, en el lobby, junto al elevator, y a media tarde parado afuera del área de contabilidad, donde no se le había perdido nada. Las 3 veces me estaba mirando. No como mira un hombre necio, no. Como mira alguien que está midiendo algo. Calculando. Y el licenciado Fergoso, el dueño, encerrado en su oficina de cristal, dando vueltas como león con el teléfono pegado a la oreja, manoteando. A las 7 de la noche, cuando apagué mi computadora, tenía el cuerpo hecho un nudo y la voz de Dona Cuca dando vueltas, a tu casa no. Mi per en la esquina de mi calle, viendo desde lejos la ventana de mi departamento, mi malamadra en el balcón, y me sentí ridícula. Una mujer adulta, contadora, divorciada, a punto de pagar un hotel por el presentimiento de una viejita de la calle. Casi me regreso. Casi. Pero hay una voz que trimos las mujeres muy adentro, esa que nos avisa cuando algo anda mal aunque todo se vea normal, y esa voz me dijo, Hazel caso. La marca mi comadre Verónica, mi amiga desde la prepa, lu invent que estaban fumigando mi edificio, y lu avis, voy a dormir en el hotelito ese de Eje Central, el Galena, por ese algo. Bendito sea Dios que lo avis. Acuérdense de ese de tal. El cuarto costaba 320 pesos la noche y olía a cloro y a humedad vieja. Me acost vestida arriba de la colcha, cinchando la mujer más paisa de México, y como a las once me quedé dormida. A la 1:40 y 6 de la madrugada mi celular explotó. Era Verónica. Gritaba tanto que tuve que separarme el teléfono de la oreja. Marisol. Marisol, tu edificio. Se está quemando tu edificio. Pase en el taxi y está ardiendo tu piso, Marisol. Dime que no estás adentro, dime que estás en el hotel, dime que estás en el hotel. Hay momentos en que el mundo es la uno. Yo me acuerdo del cuarto dando vueltas, de mis modos que no ataban a los zapatos, de bajar las escaleras del hotel de 3 en 3. Llegué en taxi cuando los bomberos ya tenían cerrada la calle. Y allí estaba, mi edificio escupiendo fuego por las ventanas del cuarto piso. Mi piso. Mi ventana. Mi balcón con la malamadra, que ese retorce negra entre las lamas como una mano pidiendo auxilio. Mis vecinos en la banqueta, envueltos en cobijas. Dona Tier, la del 402, llorando con su gato apretado contra el pecho. Don Salvador descalzo, repitiendo, no se podía respirar, no se podía respirar. Hubosis intoxicados esa noche. Gracias a Dios nadie murió. Pero los bomberos dijeron después que el fuego empezó exactamente en mi puerta. Que alguien había rociado algo en el tapete de mi entrada. Que yo hubiera estado dormida adentro, con lo rápido que agarró el pasillo, no habría salido.
Veronica mi abrazo ahi en la banqueta y yo no la raba, no gritaba, nada. Nada más miraba el fuego y oía dona cuca, no vayas a dormir a tu casa esta noche, mija. Ella sabía. No dormí. A las 6 de la mañana, oliendo todavía a humo, ya estaba yo en el metro Etiopía. Y ahi estaba ella, despierta, con la espalda contra el barandal, como si llevara toda la noche montando guardia. Cuando mi vio viva ese le salieron las lágrimas. A mí también. Mi hink junto a ella sin importarme el piso mugroso y la abraz como si abraza a una madre. ¿Cómo supo, dona cuca? Por favor. ¿Cómo supo? Miró para todos lados, sacó de entre sus cobijas un celularcito viejo, de tapita, de nuestro lado, y lo abrió con sus manos temblorosas. Yo duermo a veces atrás de tu edificio, mija. Junto a los botes de basura del estacionamiento, porque ahi no pega el viento. Antinoche llegaron dos hombres en una camioneta gris. No me vieron. La gente como yo, mija, ya no la vi nadie, y a veces eso sirve para algo. Le pico a los botoncitos y me enseño las fotos. Borrosas, mal iluminadas, pero clarísimas para mí, dos hombres junto a la puerta de servicio de mi edificio. Uno cargaba un bidón rojo. El otro vigilaba la calle. Y ese otro, y esa espalda ancha, y esa manera de pararse con las manos cruzadas adelante. Braulio. El de seguridad de mi oficina. Hablaron de ti, mi dijo dona cuca con la voz quebrada. El alto dijo, la contadora vio lo que no debía. Y el fortachón le contestó, mañana en la noche se acaba el problema. Yo no sabía tu nombre, mija. Pero si sabía a quien le dejaba yo el besito todas las mañanas. Toda la noche pedí que me hicieras caso. Una señora de 70 y tantos años, sin casa, sin familia, con un teléfono de tapita, había hecho más por mi vida que todas las personas de traje que me rodeaban 8 horas diarias. Y esa misma mañana nos fuimos los dos, porque me negó a dejarla sola, ya entienden ustedes por qué. El Ministerio Público, y de ahí el caso subió rapidísimo. Nos atendió un comandante de la Policía de Investigación, Edgardo Palacios, un hombre serio, de bigot cano, que al principio nos escuchó con esa paciencia profesional de quien yo lo ha oído todo. Pero cuando le enseñé las fotos del celular, y cuando le dije el nombre del despacho donde yo trabajaba, le cambió la cara. Cerró su folder. Se inclinó hacia adelante y me dijo, señora Quintana, le voy a pedir dos cosas. La primera, no vuelva a pisar esa oficina. La segunda, cuenten de esas 3 carpetas que desaparecieron. Con calma. Sin saltarse nada. Resultó que yo no era la primera punta de ese hilo. Hacia meses que la unidad de delitos financieros traía en la mira a Fergoso y asociados. El despacho era una lavadora. Así, como lo oyen, una lavadora de dinero disfrazada de despacho contable. Empresas fantasma, facturas, compañías de papel registradas con los credentials de gente humilde que en enterada estaba. Entraban mil socios por servicios de consultoría que nunca existieron y salían limpiecitos, planchados, repartidos en cuentas chiquitas para no llamar la atención. Y mis 3 carpetas, mis 3 benditas carpetas con observations, eran justo el pedazo del rompecabezas donde el dibujo se veía completo. Yo, sin saberlo, había documentado el delito con pelos y señales. Por eso desaparecieron los archivos. Por eso Braulio me medían con los ojos. Por eso el licenciado Fergoso, ese hombre que me daba los buenos días y me preguntaba por mi mamá en Navidad, ordenó que me comieran viva en mi cama. Eso fue lo que más trabajo me costó tragar, fíjense. No el fuego. Lo otro, que el peligro no tenía cara de delincuente de película.
Tenía cara de jefe amable, de compañero calado, de guardia que te abra la puerta. El mal, cuando esta de veras, casi nunca avisa. Liga de saco y corbata y te sonríe en el elevator. Los días que siguieron fueron una película que yo veía desde la sala de Verónica, porque me fui a vivir con ella mientras todo pasaba. El operativo cayó sobre el despacho un jueves al amanecer, servidores asegurados, archivos selados, todo el papelerio fotografiado. Detuvieron primero a un muchacho de nombre Iván, uno flaquito que nunca saludaba, que resultó que movía las transferencias entre las cuentas fantasma. Luego a dos tipos de una supuesta empresa de logística que era la otra mitad de la lavadora. Al licenciado Fergoso lo agarraron 3 días después en una casa de descanso por Valle de Bravo, quemando papeles en el asador del jardín. No le dio tiempo de quemar suficientes. Braulio fue el que se peló. No se presentó a trabajar, dejó su cuarto vacío, y durante 4 días yo no dormí, porque una cosa es saber que yo detuvieron a los jefes y otra muy distinta es saber que el hombre que vigilaba la calle con el bidón anda suelto y conoce tu cara. Cada vez que sonaba el teléfono de Verónica me cerraba la garganta. Hasta que un mediodía me llamó el comandante Palacios, ya lo tenemos, señora. Lo bajamos de un autobús en Querétaro. Traía efectivo, un teléfono desechable y una credencial falsa. Iba para la frontera. Ya no le veía hacer daño a nadie. Me senté en el piso de la cocina y ahice lor todo lo que no había logrado. No de gusto. De puro descanso. Es distinto. El juicio tardó meses, como tardan estas cosas. Me tocó declarar, con las piernas como gelatina, frente a una jueza de lentes y voz pasada. Conté lo de las monedas, lo del vestido, lo de la advertencia, lo del hotel de 320 pesos. Cuando el fiscal me preguntó si yo creía que estaría viva de haber dormido en mi casa esa noche, se hizo un silencio espeso en toda la sala, y yo contesté la pura verdad, no, señor. Yo estaría muerta, y aquí estaríamos hablando de un incendio accidental. Las fotos del celular de tapada se proyectaron en una pantalla grande, y los peritajes hicieron el resto del dinero, los mensajes entre Fergoso y Braulio, los papeles a medio quemar de Valle de Bravo, y la declaración de Iván, que se quebró y soltó todo a cambio de una reducción. A Fergoso le dieron 26 años. A Braulio, 21. A Iván, once. Cuando leyeron las sentencias yo no sentí ese gusto de venganza que sale en las telenovelas. Sentí como cuando por fin se veía el camión ruidoso que lavaba horas estacionado bajo tu ventana, el silencio de después. Pero esta historia no se trata de ellos. Se trata de ella. Porque mientras todo eso pasaba, yo tenía una deuda. El seguro del departamento tardó, pero pagó, y entre eso y mis ahorros, Verónica y yo rentamos un departamento más grande en la Portales, con un cuarto de sobre y un balcón donde planté otra malamadra, por nicha. Y el primer viernes en el departamento nuevo fui al metro por Dona Cuca, le levé sus tamales de rajas, me senté con ella en su cobija y le dije, Dona Cuca, usted que pensaría de vivir en un lugar con cama de veras, con sus 3 comidas, con doctor, con gente que la suida? Se me quedó viendo desconfiada, apretando su bolsa contra el pecho. ¿Un anexo? Yo a esos lugares no. No, Dona Cuca. Una casa hogar para personas mayores. Bonita. Yo ya fui a verla. Y usted no vie de armada, vie porque yo la levo, y yo la levo porque usted me regaló los años que me quedan de vida. La casa hogar Las Bugambilias está por Coyoacán, en una calle quieta, con un patio lleno de macetas y un comedor que huele a arroz recién hecho. La trabajadora social nos explicó todo,
El apoyo del gobierno para adultos mayores sin ingresos, la cuota social, los cuartos compartidos y los individuals. Dona cuca lo escucho to do agarrada de mi brazo, y cada tanto mi volteaba a ver con una pregunta en los ojos que me partía el alma, ¿de veras esto es para mí? ¿De veras yo merezco esto? Cuando lo encerraron el cuartito que estaba libre, uno chiquito con ventana al patio, toca la colcha con la punta de los dedos, como quien toca algo que se puede romper, y mi dijo bajito, está muy bonito, mija. Demasiado bonito para una como yo. Una como usted, lo contest, y si me quebra la voz, me salva la vida sin deber nada. Si esto es demasiado, entonces no se ha inventado el lugar que usted se merece. Se cambió a la semana siguiente. Yo pense que ya había visto el final feliz de esta historia, pero la vida todavía me guardaba el verdadero. Dona cuca floreció. No encuentro otra palabra. En un mes ya tenía cachés. En dos, andaba en el taller de bordado presumiendo servalitas. Le cordaron y le peinaron su pelito blanco, le consiguieron sus lentes nuevos, y, esto nadie me lo veía creer pero es verdad, ese medio al coro. Al coro de la casa hogar. La primera vez que la oí canta amor eterno con las demás viajitas, con su voz delgada y temblorosa pero firme, yo lo atrás de una meseta para que no me viera. Cada viernes que yo llegaba de visita, ella me presentaba con todo el mundo igualito, miren, esta es mi muchacha. La que me regresó a la vida. Yo pensaba, no, dona cuca. Fue al revés. Un viernes de mayo, la directora me alcanzó en la entrada con una cara que no la conocía. Marisol, qué bueno que ligas. Hoy vino una persona preguntando por la señora refugio. Porque esa era su nombre de pila, ¿saben? Refugio. Refugio Andrade. La vida a veces escribe cosas que uno no se atrevería a inventar. ¿Quién? Pregunt. Su hija. En la salida de visitas estaba una mujer como de 50 años, con el pelo recogido y un pañuelo deco de tanto retorcerlo entre las manos. Se llamaba Lord. Me contó, llorando desde la segunda frase, que su madre se había ido de la casa hacía más de 15 años, después de un pleito feo con el que entonces era esposo de Lord, un pleito de esos donde se dicen cosas que no se piensan. Que la buscaron meses. Que pusieron papeles en los posts. Que con los años ella se convenció de que su madre había muerto en alguna banqueta de esta ciudad enorme, sin nombre, sin nadie, y que con esa piedra en el pecho había vivido todos estos años, hasta que una prima vio en las redes una foto del coro de las bugambilias que subió la casa hogar, y en la orlita, chiquita, con sus lentes nuevos, estaba ella. Usted no me conoce, me dijo Lord apretando las manos, pero la directora me contó todo. Usted no nada más le salvó la vida a mi mamá. Usted me la devolvió. En eso se abrió la puerta y entró dona cuca, dona refugio, del brazo de una enfermera. Se quedó clavada en el piso. Lord se levantó despacito. Mama. A dona cuca se le cayó el bordado que traía en las manos. Lord? Mi Lord? Caminaron en hacia la otra con miedo, como si el momento fuera de vidrio, y luego ya no hubo miedo, hubo un abrazo de esos que truenan, 15 años de culpas y de noches frías deshaciéndose en los hombres de la otra. Yo me salí de puntitas y las dejé solas, y desde el pasillo las oí llorar y reírse al mismo tiempo, que es como llora la gente cuando por fin se perdona. Antes de ese día, dona cuca me alcanzó en el patio. Me agarró la muñeca, igualito que aquella mañana en el metro, pero ahora sus manos no temblaban. Tú no me salvaste la vida, mija, me dijo. Tú me regresaste a mi familia.
Eso no es y pega en con todas las monedas del mundo. Yo paso más de un ano de todo esto. Yo sigo caminando el metro cada mañana, riego mi mala madre nueva, y los viernes sin falta lego a las bugambilias, donde ahora muchas veces me encuentro a Lourdes, que va casi diario, y nos quedamos los tres tomando café de olla en el patio como si fuéramos familia, porque a estas alturas eso somos. Y si de todo esto me preguntan que aprendí, yo les diría tres cosas, las mismas que les repito a mis sobrinas cada que puedo. La primera, nunca midna una persona por como se en y por donde duerme, la señora que toda la ciudad pasaba sin ver tenía más dignidad, más valor y más corazón que los señores de corbata que me sonríen en el elevador. La segunda, cuando algo adentro de ustedes les diga que no, hagan el caso, aunque suene ridículo, aunque les dé pena, es vos no es miedo, es sabiduría. Y a mí me costó 320 pesos hacer el caso y me pago con la vida entera. Y la tercera, la más importante, la bondad nunca es chiquita. Unas monedas, un café, un buenos días dica de verdad, viendo los ojos a la persona. Uno nunca sabe cuando esa semilita de nada se va a convertir en el árbol que lo tape de la tormenta. Yo le di monedas a Dona Cuca durante meses sin esperar nada. Ella me devolvió la vida, una familia nueva, y la certeza de que en este mundo, todavía, el bien llama al bien. Por eso ahora yo nunca paso de largo. Porque una vez, alguien que no tenía nada decidió no pasar de largo conmigo. Todavía me tiembla algo por dentro cuando me acuerdo de la marca que me dejaron los dedos de Dona Cuca en la muñeca aquella mañana en el metro Etiopía. Pienso mucho en cómo ese encadeno todo, porque nada de lo que me salvó fue casualidad. Yo le di monedas a una mujer que el mundo no vea, y esas monedas no eran caridad de los domingos, eran la decisión, repetida cada mañana, de mirarla a los ojos y decir buenos días como a una persona. Esa costumbre chiquita fue la que hizo que ella me cuidara cuando le tocó. La bondad que sembré sin pensa fue exactamente la que me regresó convertida en advertencia. Lo que uno hace vuelve, no por castigo y por premio de nadie, sino porque la vida está hecha de hilos que uno mismo va tejiendo. Pero la bondad sola no me bastó esa noche. Si yo no hubiera tenido la cabeza fría para notar que los números del despacho no cuadraban, que tres carpetas habían desaparecido, que braulio me median con la mirada, jamás habría entendido el peligro. Aprendí que ver bien las cosas, hacer preguntas en vez de tragarse las explicaciones cómodas, es una forma de cuidarse la vida. Y aprendí algo más difícil de aceptar, que el mal de veras casi nunca liga con cara de mal, liga de corbata, te saluda en el elevador, te pregunta por tu mamá. Entender eso a tiempo me costó 320 pesos de un cuarto de hotel y me devolvió todos los años que me quedan. Y luego está el aguante. Porque una cosa es una noche y otra es declarar frente a una jueza con las piernas de gelatina, vivir meses en la sala de Verónica sin dormir mientras braulio andaba suelto, y aún así no rejarme, no esconderme, no dejar que el miedo me eligiera la vida. Esa terquedad fue la que llevó a Fergoso a sus 26 años y a Dona Cuca a su cuartito con ventana al patio. Nada se resolvió por suerte. Se resolvió porque alguien decidió no solta. Hoy, cuando vio a Dona Refugio canta en su coro, a Lord llegar casi a diario a tomar café de olla con nosotros en el patio de las bugambilias, pienso que la mejor vida que uno pueda construir no se hace de cosas grandes. Se hace de porters bien con quien no te pueda pagar, de tener los ojos abiertos cuando todos los cierran, y de no rendirse aunque las piernas tiemblen. Yo no soy especial. Nada más decidí, una mañana cualquiera, no pasar de largo. Y eso, ahora lo sé, lo cambia todo.